Hello everybody, how are you all getting? I hope you are all getting well. Though the whole world is at the grip of coronavirus threat at present. Okay, today at the very starting point of my class, I would like to put a very big question mark before you about due to ask you the correctness of two sentences written there. You see, there are two sentences at the top of the board, right? And I ask you which one of them is correct. Here, two sentences are written. The first one is like this: Let's eat daddy. The second one is, let us eat daddy. What is the difference between these two sentences in a meaning level? The first sentence is actually not logical. The first sentence, through the first sentence, the speaker is proposing to somebody that the speaker's father should be eaten together. Isn't it terrible? Are we cannibals? Can we eat a human being? But the second sentence, same in appearance, but its meaning is slightly different. The second sentence says, the speaker is proposing somebody to, not proposing somebody, rather the speaker is proposing his father that they should eat together. So where do you get the difference? The two sentences look same, but here the difference is in the first sentence there is no comma, okay? But in second sentence, before the word daddy, we get a comma. এখানে মিনিং ডিফারেন্সটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট সেন্টেন্সটাতে শুধু একটা কমা দেওয়া হয়নি, যেখানে একটা কমা হতো সেই কমাটা দেওয়া হয়নি। সো এটার মিনিংটা হয়েছে যে স্পিকার বা বক্তা প্রস্তাব জানাচ্ছে একজনকে যে চলো তুমি এবং আমি মিলে আমার বাবাকে খাই আর কি। সো ইজন্ট ইট ভেরি টেরিবল? নেক্সট সেন্টেন্স, এখানে কি হয়েছে, কমাটা বসেছে যেখানে এটা বসার কথা ছিল। সো এই কমাটা দেওয়াতে ডেডিটা ভকেটিভ কেস হয়ে গেছে, আর এখানে মিনিংটা দাঁড়াচ্ছে যে বলা হচ্ছে বাবা চলো আমরা একসঙ্গে খাই। সো এখানে আমরা কি মেসেজটা পেলাম? এখানে আমরা পেলাম যে যদি আমরা দিতে ভুল করি একটা কমা, নেই কোনো ক্ষমা। আমরা যদি if we want to write English correctly, we have to be very careful about the use of punctuation marks. By this time, I hope it is very clear to you what we are going to talk about today. বুঝে গেছো নিশ্চয় আজ আমরা কিসের উপর কথা বলতে যাচ্ছি? আমরা yes, today we are going to talk about the use of different punctuation marks. আজ আমরা জ্যোতি চিহ্ন বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে জানবো। ওকে, লেটস স্টার্ট। Today we will know about the use of two punctuation marks. They are number 1 full stop and number 2 question mark. Okay, let me start now. First, I would like to pick up full stop. In the bracket or parentheses, I have used the mark. The mark looks like this one. Okay, let me go to its use. Full stop. What does it mean? Full stop. That means completely stop. Okay. When যখন আমরা okay, এটার ব্যবহার বলার আগে let me say something about its
ইম্পর্টেন্স ইন স্পিচ টু। যখন আমরা কোনো কথা বলতে যাচ্ছি তখন আমরা ইন্টোনেশন বা স্ট্রেচ দিয়ে আমরা আমাদের মিনিংগুলোকে ক্লিয়ার করছি। That means by the style of our speaking and by the rise and fall of our vocal system, we can carry the meaning to the audience. আমরা অডিয়েন্স বা শ্রোতাদের কাছে আমাদের মিনিংটা পরিষ্কার করে দিই, আমাদের বলার ঢং, কথা, কোনো ওয়ার্ডের উপর জোর দেওয়া, স্ট্রেচ, এসবের মাধ্যমে মিনিংটা ক্লিয়ার করছি। বাট when we are going to write something correctly, we must make our message clear to the audience or to the readers by using some punctuation marks. Okay? আমরা পাংচুয়েশন মার্কস ব্যবহার করে আমাদের রিটেন ইংলিশগুলোর যে মেসেজ কনভে করতে চাচ্ছি সেগুলো পরিষ্কার করতে পারি। তো লেট মি স্টার্ট। ফুল স্টপ। ফুল স্টপ, দিস ইজ আ মার্জিনাল পাংচুয়েশন মার্ক। দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে একটা প্রান্তিক পাংচুয়েশন মার্ক। প্রান্তিক বলতে আমরা একটা সেন্টেন্সের প্রান্তে এটা ব্যবহার করে থাকি। যখন আমরা একটা সেন্টেন্স when we are going to complete a sentence in writing, যখন লিখিতভাবে আমরা কোনো সেন্টেন্স শেষ করতে যাচ্ছি, at the end of a sentence we put full stop mark, right? That means when we put a full stop mark at the end, we mean we have completed our speech. আমরা আমাদের কথাটা ওখানে শেষ করেছি। So at the end of an assertive sentence and imperative sentence, we use full stop mark. We use full stop marks. Example number 1, Martin is a university teacher. Look at the example. Martin is a university teacher. এখানে টিচার বলার পরে আমি শেষ করেছি, সো আই হ্যাভ ইউজড আ ফুল স্টপ মার্ক হিয়ার। তাই এখানে আমি একটা কি ফুল স্টপ মার্ক ব্যবহার করেছি। অ্যান্ড দিস ইজ অ্যান অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শেষে আমি ব্যবহার করলাম। নাম্বার 2, let me finish. Let me finish my speech. Let me finish my speech. This is an imperative sentence, and imperative sentence এর শেষেও আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করে থাকি। ওকে, এখানে বলা হচ্ছে যে আমাকে আমার কথা শেষ করতে দেন বা দাও। ওকে, let me go to its second use. In some abbreviation, we use this mark of punctuation. There are many abbreviations, right? What is an abbreviation? An abbreviation is a word that is formed by the initials of some words. Okay, I go to school at 10 a.m.
Here you get an abbreviation, right? AM. That means anti-meridian. So when we will get an abbreviation, we can use a dot, a full stop, M full stop. That means AM. This is an abbreviation, and in abbreviation we sometimes use full stop mark. But don't take it, don't do a mistake by taking them to be dots. They are not dots. In my another video class, I will try to show you the difference between these two. That is, that are dot and full stop. Okay. Let me go to the second example. Actually, that's not compulsory, that's optional. The British and the American, one uses this and another doesn't use this. He lives in the UK. He lives in the UK. Here, UK, this is an abbreviation that means United Kingdom. So, when we get abbreviation, in abbreviation we can use full stop if we want, but it is not mandatory. Nowadays, I will shift to the use of question mark. Question mark. You know, at the end of any question, we put question mark, right? We use a question mark at the end of an interrogative sentence. Like full stop, this is also a marginal mark. মানে ফুল স্টপের মতো এই কোশ্চেন মার্কটাও হচ্ছে একটা প্রান্তিক চিহ্ন। হ্যাঁ, প্রান্তিক মানে তো আগেই বলে দিয়েছি। So let me go to the examples that I want to give you. Does Catherine study at Cambridge? Does Catherine study at Cambridge? Here, a question is put forward the audience whether the girl by the name of Catherine studies at Cambridge University or not. So this is a question mark, and how do we understand this is a question? This is a group of words that makes a question through its structure. Look at the structure. The helping verb comes right before the subject of the sentence. If it was an assertive sentence, the subject would be placed at the very beginning of the sentence. যদি এটা বিবৃতিমূলক বাক্য হতো বা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হতো তাহলে সাবজেক্টটা শুরুতে থাকতো,
আর অ্যাজ ইটস আ কোশ্চেন, যেহেতু এটা একটা কোশ্চেন, সো আমরা হেল্পিং ভার্ব অর অক্সিলারি ভার্বটাকে সাবজেক্টের সামনে আসতে দেখেছি। এখানে সাবজেক্ট ক্যাথরিন আর তার সামনে চলে আসছে ডাজ, সো ইটস আ কোশ্চেন। সো when you will be able to understand that a group of word is making a question, you have to put question mark at the end of the group of words. Okay, next, number 2, what's Joe's father? Here, by the second group of words, the writer has made a question. This pronoun, interrogative pronoun at the very beginning of the sentence, helps us to know that this is making a question. Here, এখানে এই যে WH word আছে একটা interrogative pronoun what, এটা সেন্টেন্সের শুরুতে থাকাতে অনেকটা আমরা ধরে নিয়েছি this might be a question, এটা একটা কোশ্চেন হতে পারে। সো এখানে বুঝতে পারছি যে হোয়াটস জোস ফাদার, এখানে দ্য স্পিকার ইজ আস্কিং আ কোশ্চেন টু নো অ্যাবাউট দ্য প্রফেশন অফ জোস ফাদার। জোয়ের বাবার প্রফেশন সম্পর্কে জানার জন্য এখানে একটা কোশ্চেন করা হচ্ছে। সো ইট ইজ ক্লিয়ার টু আস, অ্যান্ড as it's an interrogative sentence, so we think we put a question mark at the end. Dear learners, now I will show another use of question mark, and it must be very interesting to you, I hope. Okay, let me write. When we want to show that we feel confused about the exactness of a piece of information, we use a question mark in brackets, in between brackets. Isn't it clear to you? Suppose I have been asked a question. When was Rabindranath Tagore awarded the Nobel Prize? আমাকে প্রশ্ন করা হলো কখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল। I know the answer, I know the information, but it is confusing to me. আমি উত্তরটা জানি, বাট এটা আমার কাছে কনফিউজিং। whether আমি যে ইয়ারটা বলছি সেটা হবে না হবে না। দেন আমাকে প্যারান্থেসিস আর ব্র্যাকেটসের মধ্যে কোশ্চেন মার্ক প্লেস করে দিতে হবে। Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize in 1913. By the facial expression you understand, I feel very confused about the information that I am supplying. আমি যে ইনফরমেশনটা সাপ্লাই করছি সেটা ব্যাপারে যে আমি কনফিউজড, এটা আমার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছে, রাইট? বাট যখন আমি লিখতে যাব তখন তো আমাকে পাংচুয়েশন মার্কস দিয়ে এটা বুঝাতে হবে, রাইট? সো লেট মি গো টু এক্সাম্পল.
I am using the same example that I already delivered to you so that you understand my point better. Number one, Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize in 1913. This is actually an assertive sentence. Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize in 1913. This is an assertive sentence, so at the end of the sentence I have used a full stop mark. But right before the full stop mark, I have used a question mark in between brackets. আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে একটা কোশ্চেন মার্ক দিয়েছি ঠিক ফুল স্টপের সামনের দিকে, অর্থাৎ ইনফরমেশনের পরেই। ইনফরমেশন ইজ 1913। আমি কনফিউজড যে 1913 সালেই উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন নাকি অন্য কোনো সালে। আমি এটা যখন when the reader of your script or the reader of your book will read this statement and he or she will find this mark of question inside brackets, he or she will understand that you were confused about the correctness of the information that you have given right before the mark. Okay, so dears, I am concluding my class today here, and I hope we are going to meet very soon with some more uses of punctuation marks. Okay, and until then, goodbye.